Manever I say ma PENDREAM TV. PENDREAM TV there, I see them yopo. Manever I say ma PENDREAM. Mesro so binya abotre na waheda atena se na watie eye video nyina. We hwe video nyina na o hwe wie na abusua ore onko ama Ghana na ebia wo onye oman bapa. Na se wani so anje ama Ghana at this state ayabe wuramu a na se onye Ghana ni a we wase edi eni to so abusua Ghana gold Ghana sika kokko oman bia meka na se etumpon edi sika kokko ena eye omoman na Ghana over 500 years sika yatunu oman mu ha gold sika kokko yatunu oman mu abusua ya yentumi mfa ma emmo Ghana ho bra ebepem ne na yenya oman penni John Dramani Mahama enne watumi de ne nsa asine bo na watu ho anamon ya esheki wiase amanan amanaman nyina ya omutu gold wo Ghana ha enne bebi a Ghana adu no se ade wi etom se wom yekọ se politics ye bejai na ye nyina aka ho abom eno ne asem no yenko eye Angel FM na yenko tie Sadiq Adams ene na pamfo hyiaye enkomo bi a omudie edefa eye efene saying gold ho abusua me pese yekọ na ukohu ade keke wo de kotie keke na wankasa di adanse hawa enyoma esiko ewo Ghana ha wobra omanpanyini Mahama asi ni trimu pose said ye tibia no obe make sure so gold ye de be sie Ghana aha PENDREAM TV's message so subscribe to the channel, like the video, na share to other platforms MIN and o share we are what been be a to comment section no as a FMIN yanko tie Sadiq Adams Emra here their friend or more Dutch Vela Reuters CNN any other international media platforms actual story be na make kind DW no Ghana's new gold royalty hikes shakes mining industry. Sanso and our Reuters almost say Ghana to introduce new gold royalty regime on Tuesday. Another one, China, USA, South Africa, Australia challenge Ghana's new gold royalty. A story koso na Ghana for bebre na yemfa yadwen maso. And it is important say you be chreche mu kakra na say you be di ho komo to put it properly. Royalty say they buy a kasemu a ye be ka say ajapade a nyankopon e de ache o man no as natural resource a good year. And I say enema e hye asase ase a nyame de ache yen. So bi e be fa bi akwa eto bi e wo so otua na ode ma oman no say we die nyame na de ache mo enti de me fa monyi we eno na ye royalty nti obi betu petrol e wo so otua percentage bi na ode ma oman no say nyame ache mo masase petrol ye be fa bi de akoye memba monyi we ti akoye se wakosesa mango e wo bi fie ana obi afuom udru ne fie a na wayi enum wo so akenten ma obeyi num e de ama no mango royalty no okosesa pe wo bi afuom a o kwa no yi pe no bucket baako na de ama no pe royalty no na Ghana minerals are yet too high, gold in particular. A free tete there be American 14 muho and na almost 30 so move to gold e Ghana, but properly commercially there na so almost to be 500 years e cost 600 years gold are colonial masters from Portugal, from England, from Denmark, from Netherlands, or mobile how be to gold, ache. But ye can say commercial mining company 1890s. Now say over 100 years or boase and officially ye set up mines. Your royalty a Ghana ye from your gold ye to know a flat rate of 5%. And to go to be on betuno royalty no ye charging or revenue no and your profit. Nti gold no do ombetu no
na ya je 5% ewom say ye royalty ne so ne ade a oman no o deserve pa ne de o call ba bia obetua Ghana edi ne 5%. Na edu baabi no omofra bibi sliding scale say ye ka say o slide a wa woni me na scale enti say gold no ne bu oba forma omo tu gold wo Ghana no omo tumi ka say gold bu aba form o global market ne de mo royalty na ye ma mo 5% flat no ye be ma mo 3 enti say gold no bu okọ form de omo tua 3% ana say ye ne mo betua 3 some the companies ne sa no ma ye no but Ghana de ne flat 5% gold na yetu no na de asi ne say Ghana say Afisha say na last year na mampanyi beka say o say ye nationalize ye natural resource no. As a manfo to gold e wo oman mu ache but ye hu mfaso bia. 5% royalty de esa. Ne mom say de ye be ne say Minerals Commission CEO no aba no ma hyesa amra no. Na omo say gold na ye tu o Ghana no. Abra na ye 2 gold a ye hyesa amra na gold no kura per ounce e bi ho kura na $300 per ounce. Gold say arise ya na saying the $2,000 per ounce. They say gold arise ya $5,000 atra the highest ever since gold two ba wiase no afi na gold bo akoso. But Ghana nya bibia mfiri 5% na na eje. Entaban no hyehye mu no say ube to gold wo Ghana 5% ne de no na ebeje flat no. Nemom ya di bibia e friend sliding scale eba. Say gold no ne price na tra $4,500 per ounce. Yen Ghana. Ye royalty ni ebetum de free 5 no akọ 12%. Nana me chemo ma ye ma me mo atiase yi a ukose samango ewo obi afuom da bia ukwa unya kenten edu na wa bre ne kenten no baako baako kura nu 5% de kenten fa mebo adu a ye kenten fa mango no so da bia ukwa unya kenten no edu afi bi nsu atoma mango na so am wonya kenten sen oha but still 5% na we dey ode ma and was it there be? Say nyame adom ama masasi aya akono ama mango no say from 10 na now me no share mra no na utua no say utumi so akenten 100 meti ha no de aso abribra akwa atena kurase ache aso abribra ama say kenten 10 na me no hye ho ufa kenten 100 e che say wanya mfaso bum but still me de me aye me de na 5% na we dey kenten no efa no na we dey wo de ba enti se esobro kenten 20 a metum e de akọ kenten mienu menye half biem meje kenten say mienu se otu efa bro 50 a meje o kenten miensa nti de mo a mango no ne buo okra de menfa mango ne nyema mefa ne buo mango buo no emom kosro nti na ho fa kenten 10 na okoton 100 cedis ena mango ho abeye den na ye perfect ena memi wo bi kenten 10 kro na wo de ko a afa utumi nya 1000 cedis but meme de 5% na ade ma me ba wo mfa so no I increase astronomically enti metra se dwen ho amese me aye me mango no 5% na ade ma me ba wo de ko edwane so de a mango no bo no akosro at times be 1000% enti metum de akosi sana Ghana so obeye na instead of 5% fixed increase, and say Ghana say gold extra 4,000 per. A chesa monfa so adosun. Enti mubetua almost gold tra $4,500. Mubetua 12%. Enti increasing from saying 5 to 12. The more gold rises, na Ghana enya royalties anymore. Na Ghana Africa's largest producer of gold. Now the only way obe hone say obetimi ato royalties no. Minerals na yetuo no. Companies no mutu no. 99% omo nyina ya abro for companies. Ghana take its decision no US for so omo ntiase.
Australia for so montiase, South Africa so montiase, China so montiase. And will be able to say, Aden, who say DW story in Germany for no say, Ghana's gold royalty regime, new one, are shaking the global industry. Aden tia, Nkrofo idea na say all of a sudden you two a good year 200 years. You 5% pay. Abre any be come ran na gold ye $300 per ounce. Say e call 5,000. Afi dem so be to mu be ku ye. Ntia ase. De ntia o man ye a. Yen ye gold o ene ye beto ye royalties. Mo so mo ntia ase ne say na tie ni ye. Australia 40 o mo ntia ase nyina ne say o mo aban na sori atia. Nkanye ni o mo aban na enya. Company bi ha o mo to gold there from precious mining. O mo free Australia. So o mo betu gold no ha. O mo kodu o mo man no mu a. O mo aban no nya mfaso o chen Ghana. Even though so a private company. Edi entia. The Australia for no tia o monti ase ne say yen company e wo mo mamu mu tu magudie. Mu betu mu say be ma yen faso no akofom. South Adentia Anglo Gold any gold face South African old companies. South Africa for the gold SCAC o mo man. Ghana and to me for gold NCAC or Boase like Johannesburg and Kimberley, any Durban, any Pretoria, any Cape Town. Who ra how to me say a brochini. Yan ye largest producer of gold or market way, but ye ko omukromwa a quiny train or honey any be. Intiasi a betum. Almost a montiasie because omo companies a tour ha no mo betua ye largest producer nintino omunyam faso e wo mo man. You as a force o montiasie. Yani monya asembe mo camp US for na Newmont Gold a US company even though say a private company sani e beka no but ombe to gold no mo de ko ha US aban no so charge omo nso nti the more ombe nya no US aban no benya more money nti US aban so asori atia Canada for so asori atia because companies e wo Ghana omo to gold nyina no e owned by foreign companies e hona asem na wo Ghana ejina na so say samra na ode ba no eno anu obehye so you be outai send sika free amono ne e de ba Ghana for so we me kakra lemfi apa ubetimi dia send sika free USA Canada USA na sabre no maso 80% of the profits is ne shabre you say be ne say no first na yesi ne shabre pa ye good fi bia fi momo account and say be say odi Obama 1 e be promo code use 1 Ghana say omo hu say ade e betimi asesa oman ne shabre pa ye gold ene minerals ya yetu no omo de bia to lithium so na omo betu no omo ne ye ko omre mu no first na yesi ye ni dipa omo yansa betimi atubi ene ye ni mfidie nti di obetu na be kire wo royalty obetu nti wo ne ko agreement na sabre na o calculate 5% na o say oh ene eye na oje waje ko 150 years emfa so obi ama wo manum eso nipa na obetu gold na be wie no okuta be 90% of the profits no the economy capital flight omunya scanner na omudi agu helicopter nti se Kenya ase na omutu no a ubeko Kenya ase na mfuturo aye kuro no mma no must school dan popotwo miensa bi omo se fa no corporate social responsibility no ma so scan de agu aluprim no ma be nane no omo de call mu krum nti omo to 120 years 5%. Ghana say ono so here infrastructure development emra no omo de ba no omo here railway omo here schools papa omo here best hospitals na kwa e be fa so anya ne say ye tum from 5% to 12 there yesika no so beto nana maybe ya example bi o ha o kai say ye share show ya si ya konsa ntoko ya che ene ye de Magafuli e example companies are no mutu gold e wo Tanzania from Acacia mining omo Tanzania sign contract omo Tanzania for 3% royalties mampanyi omo atwa mu nyina Benjamin Papa mo omo jiska na omo say okay ana bodam say sa no mo frɛ no mad president omo say na adwen nya adwuma Magafuli ba no say gold na nkrofo na tu omo di gu box mu no omo tu omo say o ya tu adaka biensa ya tu adaka 9
and was say obia stop you gold no port ho ma shape bia amfa gold nko or pese o nana bosume miensa na gold and crofo na tu nyina was stopping his port and one ade security officers from Tanzania e call port ho and omu bie box ni nyina so nana crofo ye o ma declare say o ma to gold sachet miensa no ubebiem na sachet 100 negum say gold no ye yenkwa amna na se bi nti say go face takwada my forecast oma to say ya mpacho mo amo enyini no obetima koridi magafuli and the mining companies no online afi ombeko port one box na was stopping 3 months gold be free o mining mo nko nkrofo nti wabu mra so se me moma me na mabaye president mo ntomobo yebeko akobie so na oma to more than that na omo de ko omo ni o mining mufo no nko so mo koye examine ade no obi ni obi ahihye eho this is a minister of mining na ubekwa ni atofie miensa ma na US ni the gold nafa na omo de ko na ohu ya na se afi de onyi biem watum de ko 15% ne royalties no mining companies ni say dabi the US for Canada for mo say ebema Ghana enye competitive na brofo no mo cannot say omo say mo hwe no yen gold no say de 12% e ma na nya akono omo Mahama tu biem ana magafuli se samo ma munyai e sha asase na se enyira US for ne ka che se be ma Ghana ye nye competitive dana me toma de wo se ne bo ade nti e be ma onto ana me se ko eno so bofu abufo be ne wo me ton ade what to 200 years na e ba betwam yi wo de asiesie ukrom ama mfuturo ni ukrom obi tumi shampaboa wa bruchire ko 5 days onhoro gold ya na de free ha chese mumu type private companies e chi na omaba ha ebetu ye de ehu omo se private ba ye ne omunya asema na masori agina omachi enti se ye nya competitive o argument nyina no ebe ma ye ba mo man ni ma betu gold ye pe ba bia kotu gold ye ma mo ho ye be ko ba bi foforo ena se mo nko but ya she 12% no Ghana for mo madwen mra so se sorry gina parliament echi ni sorry gina minerals commission echi ni sorry gina mampanyi decision we echi menim se we opposition for mate se ebi asori atia hwan ne kasa honorable Patrick Boama me pa cho mo betima nya ne sorry na mamia honorable Patrick Boama akasa afa ho se mo betima na mama story ne kaka wo TV ne so a ye pena sempa yeso ye teki so no so parliamentarian honorable Patrick Boama say ebema Ghana ebe less competitive honorable Uganda for oil for 15 years in here omo betu ne tesa ye de ni bi no aban no say company no omo betu no mo a certain percentage company ne say omo ntumi mo sa percentage no Uganda for aden ya sa abrofo no mo so omo de omo mfidie ene omo amonipa na ebetu omo na wo capacity human capacity ne logistics equipment enti say ye ne de betu ene be determine ene o say okay obema ne ho 15 years no de betete ne mamufo no na wato mfidie na edi tu ni bi no no atwen 15 years no watu dance obema o ma betu nti Uganda for stop the exploration of oil honorable Patrick Boama say ebema Ghana enye competitive. I think me who story ne slightly nana wo Patrick Patrick Boama on the royalties no honorable minim yeah competitive 120 years no aye den I was one country Africa LED ye fra bibi resource sovereignty o mai bia nyame ache ne bibi o mai no sa o mai no mo otumi wo so o mo na kire kwan on paso mo de faso nana me pesa mbusa se US pa ne UK ne nya gold na Ghana ekotu bia or say mining sliding scale royalties will hurt Ghana's economy. Honorable Patrick Boama, my main kind story. Or say the chairman of Parliament Subsidiary Legislative Committee, Patrick Boama, has warned that the proposed sliding scale royalties regime under the Minerals and Minings Royalties Regulation 2025, last year, could harm Ghana's economy by discouraging investment, triggering job losses, and weakening the country's competitiveness in the global mining. Interacting with journalists on the regulations on Tuesday,
Patrick Buama said, although the committee had completed its mandatory scrutiny of the instrument, serious concerns remain about the broader economic consequences of the new royalties. According to him, while government maintains that Ghana is open for business, current fiscal decisions within the mining sector send a contradictory signal to both the local and international. Why? I said the regulations laid in Parliament on December 19, 2025 matured in March after constitutionally required 21 days. Me pesa me who the entire Ghana mama me reason investment confidence Ghana see or decide way but say the be increase sika wonya from gold ayetu. I think it's under the investment cost Patrick Buama disclosed that an Ernst and Young report E&Y commissioned by stakeholders in the mining industry paints a troubling mining companies, akwakofa auditing firm. So omumra meshe investment na Ghana de ba ne beboa. It paints a troubling picture of the sector's future under the current royalties and fiscal regime. The report reportedly highlights anticipated job losses, declining capital inflow, and reduced investor confidence if the sliding scale royalties are implemented without accompanying relief measures. He noted that Ghana currently ranks among the least attractive mining jurisdictions globally, largely due to its high fiscal burden on mining companies. Ghana, ubetu ya gudiena, yemfamu free. Yemfamu abuofo. Ninche muni no. Se ubetu gold waha, yemfamu abuofo so. Inti ama ye amanfo empeso mbebaha. Hey, gold. Enti Honorable Patrick Buama minim say a genuine concern na already. But on my beer, me say US never gold, UK never gold, na Ghana eko to beer. And combating competitiveness home. Wouldn't some go for no more oil than your momuntu? Amu 2 year dear. Competitiveness in any saying. Mining companies ni mo makwa auditing firm. Say emrana Ghana de ba nebe boa na emwa. Na say ye to aba krokoko. Ye ka so mo nto aba. Say you be di Christmas and aye ni Christmas a ombeto. Men fani ni bronya. Omo ne ade omo di bronya nti ombeka se ye ntwa bronya mu. I don't think that enema who story be otakwa. Omo say go face takwa da mind for no. Omo si school die bi ama omo ye social responsibility. Omo start afa nipa omo start atwa niema omo ye. The stop him rana Ghana ebehye no. Yen ton gold. The most expensive commodity in the world. Ya tonwa besi na yenya 5% ni eje. Ye behye mrase ye beje 12%. A companies no mutu no say. Anana obi tona de na wonto anye ko na obekokro me. Nti uka na obeka che nipa no say ebema ye nto wo de no. Honorable Patrick, yen hye yesa pomunsuo. Ni enyina ye nan so 12% na ye eje no enye MPP NDC eye for Ghana. Na yentum na almost 1 year pe si etumi implement mra we ya. Ye betumi anya over $3 billion. Dollars. Tanzania entire railway no more the 2.5 billion. Omuni gold ye na ye highest producer of gold. Nti si ya say okay. Gold royalties na ya tune from 5 to 12. No sika ye benya bia na ye de be ye railway infrastructure. E ho na ye direct no. Ni ehun sa fe de ye nya guarantee because gold no krofo no munya itu da. Opa fa ko 15% na na ombenya mfaso ombetu. Omantu oman be no mo koso ye na ye the highest producer in Africa. Na me am a competitive advantage and a comparative advantage. Adena MPP ni NDC enka mom say Canada for ne yeko e de enti no munyina aka bom China e the company aba ha omutu good. Ye betu e royalties mo so montiase because mo betu sika mo mudi no. Na ne ye jai to so e. Woni say amanfo bebre aka say gold no kra ye nya itu including me. Yes. Maami amebo na baso. E was I move we ho. E Madam Sofia Kufu. On tena ase a wakoka wo baabi bebre ye kan ne ye yusu ne former chief justice. O say ye to ye gold sa abrofo no ba o mu na nyamo. Nti ye nto ye royalties no. Wonim de nti o monte ase no say ye corporate tax of 35%.
and your growth and sustainability tax of I think 3%, now you 1%, you the 3. And you canning in album near the royalties 12% to become one. Ghana you go na ye betu ye benya 60 to 68%. Wa u betu no, what the akana no for profit. Na die hu ni say royalties ni ye be charge no gold na watu no ho. Enya o profit. Un say nkrofo no mutimi wi a, omo se class na ye de ba ye no, yate afrim. Omatu gold na wi no. Machine ye de ba yate afrim, yate a transport afrim. Omo su na nim omo transport ye. Yate ye staff salary afrim. Ombeti bibia free man san no mabetua tax no. But royalties ni de gold do ombetu no. Eno revenue na no ne charge. Nti eno na be ma ye sika mo. Eno no mo se mfanto flat rate of 5%. So omutu adaka ma o 5%, omutu cap ma 5%. Omutu cap ma krom pese ekofom. Pese ekofom. Omo mo ne chese. Edo so a edu ti se den kura na 5. Na mom se no so a enu de ombete so. Omo betu gold no se chwa me dase. Omo se anya dodo de a ombete e royalties ne so. Omo antuma ntum mo ana ne bo ne ba fom a. Ba ne bo ne kosoro de a yen ntumi ntum. Ono mo bateku ama. Competitiveness ne anything. Ghana gold no move nko ma bia so. A tie half from Adam. Year 120 years 5%. MPP NDC 5. And a gold na tra 1,000 per ounce. Ako 5,000. And krofoni nyamfa so boom edisiesi omukrom eto akudie. Weapon of mass destruction they say oma me yen man for chip boat Mediterranean so e compare djuma ho. But sikana ye betime de say the 1% kura kan wan say sika Ghana benya no. And ye dey cut 2%. Na 12 no kura nye say e flat o. Say gold bu okosro a. Na Ghana hu say baby a gold e ko na betime do 10,000. Who say Middle East into kwesi ho. Gold betime ko do $10,000 per ounce. Na ye nya sika mo nti say 4 years impo na gold bu ne bekosro a. Ye betime de asiesie ya manum. Say aban no oche so no mana adwen da fie. Na obi ahu say Newmont omo nyina aka bo mu no ye nya 4.5 billion additional money because of the incrementer. Na 4.5 betima ye railway across the entire country in 3 years. Kiaye kom enti enti na samra we ye be fight against. Me pese me hu ensam na abrofo ne kan bi na Patrick Bo America no. Enkrofo ye ombetu oil e wo Cape when ye hu oil no Cape 3 points. Cape 3 points. Ye discover oil no year ben ko 4 time. Sa YouTube ade no oil gold anase bibisa me pe link no na Johnny Lamodi ato ye page ho. Eno na da bia me de German journalist bi Ghana discover oil a ye best start here to no. Okoho I think say 2007. And wo kwatwa community na ye hu oil se etai ho no. And oni omudidi nkomo. Ewo nipa be 3 million na hwe video no. Omo de ye classic example of Africa's exploitation. Oil companies in the omo cars eba krum ho aba be hye omo niema no. Ene cars ni bi ba helicopter na de ba. Eniema ni bi kro no omo be dwi baabi. Na journalists ne ahenefo no di nkomo ni kro na atwa ho ahia kro nketenkete. Omo se awurade ya da se. Ye nananom adi hia che. Na yenim se oil kra wo ha. Na abrofo no ba first na ha no be settle ye shama na area ho no. Na yabe na omubusa se munim de yabe hu ha. Oil quantity etai sa Gulf of Guinea ahade ne doso pa. Mukrum hade. Ti omu betu bi ha. Na mema ne bi di omu ho atofom. Pacho video no ho German channel bi na beye. One journalist video no da YouTube. O de ne ho atofom e ma ne bi di ntomagu form Eradi adasio. Ya hawa ba na wie ye. Journalist ni ye documentary ni wie say Ghana has started oil exploration. Na ohwe 10 years time. Obeba be hwe kuro no. Na wa ma 10 years or about 14 years time. The people's lives are worse off. I feel na say. Baby ananka omo nanamo eyi fish no. Ya block you from going. Fish na omu yi no anam anwa na omu tunti no fish ni nyina awu adwane ko nti de na eye omu primary source of living no afri ho
Secondly, omasa ase no because of mfidie na de konenti no e de yade aba ho ani asa tu omo fi mpona no because e ho na omo fa de kopo no ya tu omo nyina move amaba inland nti fishing abomo asase e de omo ba so no farming no so encha da nye lucrative momo because omo ye fishermen nti ama people have left the community na kura no na ye be 7 8 3 agu youth no omo ho no omo nya adwuma nya because ye say anwana ye tunu fango no omu ni hu nim de nti omu nya bi ye omu nya bi yakwafa nipa e de omu free baabi ne de omu ba politicians and de aka ne abrofo ne other African countries nti krom ho fo hene na nkasa ote ho no e na ebi ye si small palace ama no se omu ba sa na abrofo no mbe ye omu ba no mbe wia bibia wo ha omu be ye slave kra palace ne ebesi ama ohene a obete ase de onte ase ne de adada ne abo ne akun ne ye de snap aka ho ama nana nkuro na yombetu wo ye no nkuro no be 3 agu aho kira aba ho ne ma nyina aba kran oba sana gold no so te ade ba kwa mpese me ka kire Ghana fo nyina ne se policy bi e beboa wo man no e be ye obi man eso eya yes ye tell na say Trump ye no increase tariff no increase no enya ye de ye itimi ye de ye tumi nya hwe ba ono no ode ye ne man ye onim say Trump eto tariff mu a say NDC opposition a ebe ye omo de because ebe ma ho kira ba ha MPP opposition a Trump eto tariff mu no oloke ne boda ebe MPP de ye politics America will never do that ye bring na foreigners no ye politics ye politics internal politics na NDC na MPP aden na parties ni ntumi nka mo say every tete ye nyina in history no yewra Kwame Nkrumah bless video no mo bo no 50 points a ye hu oil ho no German journalist no betwa ye no mfidie e de ba na krum ho fo mo hu bi da hwe krum no ukọ YouTuber na na ye mo hwe be 1 minute ye hwe kru no said na city o hu say a scattered community aha na mo na na mo atena for years ene ya be hu oil ho ena ye si ebe se san o mabrabo nana ya twe oil no fango ne ko aman America be fa bi ko Canada be fa bi ko krona ye tu oil no ho no krona gu ye nim nyansa mpo ne ya export na ene ya de boy ho bra ene won fidi ya de be refine etu a kanye ni o si age 10% obeda wo bi o si age 10% nana 10% obeda wo bi afafa so bia mra ye aha na kese se etu mpo afa hwemra mamenka de bi ncho 2016 Maranch Diamond nationalization In February 2016, Mugabe's government ordered all private and foreign mining companies operating in the Maranch First to stop operations immediately. This include Angie Investment, a Chinese joint, Mbada Diamonds, Kusena, Rera, Jinyamin Kwada Hebegan and India, Maranch Resources and Exemplat, a South African company. The entry of good reasons, Mugabe accused these companies of swindling and smuggling diamonds, claiming that roughly 15% in diamond revenue only about 2% was remitted to the treasury. Enti o mai bi etu sa na mo we. Mugabe obeko school ha. Jina ho ma me. Dar es Salaam routers na omo twe Ghana story no. Dar es Salaam data omo de true story we year 2015. Dar es Salaam Tanzania's president John Magufuli has ordered a special audit of mining companies to determine if they pay their fair share of taxes to the East African country. Mining contributes 3.5% of gross domestic product of Tanzania, Africa's 4th largest gold producer, but the government wants the sector to pay more. Nti omai bie sua nyansa ne de sebi Ghana yana say 15% yana de abawo mate se malifo start a story ne da ho no enyan kontompo Zimbabwe tene no mbete eye state company Zimbabwe Consolidated Mining Company wa ma dibi aboso. That was the time Mugabe wakani pisa Tony Blair wa dane George Bush kraman wono amusie nem on osopa ba ne ne bibia wi ase emfa no gold no ye de na abibrom na ye de na so ye wo the largest deposit essence quality ne so e wo soro precious ya kan Australia company ba kun so takwa AGA quality a ye no nyasem ketwa na se ka se ye nto ma wono ma wo mbeba bebu nkutudwa pachew enya no credit so amoma na competitiveness say enya no credit oba wo beba bebu nkotodwe apeche me se Magufuli de no opam wo mo so omo ntu omo nko
Omo koye 3 months later omo buy. Omo be no omo koso. Tanzania is 4th largest. Zimbabwe no omo is 7th largest producer. Ye first. The largest producer. Sa am I no to omo gold royalties. Ghana take key decision. Yan was a class captain of how to decide gold price. Like a man for yes. Yan a man for share so yan yakasi yen tour. Ena rate ni so o se tetinumpa ye papa no so omonim nyansa no obnim abunu ni abusa obi na asase mo obi kra ye na eme enche 50-50 na ye di 5% of mineral is a huna course ma me kaksa amri bi nka manoko tia ahemfo bi kwese mankasim ha ewo ye 10% afa na ba yi a ahemfo so omuntu ka me ye adwuma no na mabunu ohonye benye ante ye nkwa na unemployment ekuyen se chiwa se ohwe mo deep back into history, 1,003 years. Nye. Ye too good. Wow. Arab for no bedi can be fabi. Morama bed for no. No more from the Akwe of Morocco by Ibn Battuta. More mo pay history no. Arab for the Dikaba. And Oboko Portugal for 1,003 years. Mansa Musa Munyina bedi bizana I Kamali Empire. 1,303 years. And the gold city. Yeni gold city. Industrial gold the 1890. Say ye di mfidia kese ba. Abesi ha no 1890. De yakra say ye Jimmy hone say. Ahemfie ni sa chief compass no misisi no. Score munya na ebum billion to na. Nya bi no de ye no. Etia na ya mana dada ya ne ama. Zimbabwe are nationalizing it ye. Me offer see Ibrahim Traore. Undu so apam o mbofu. Kalengle no pepro kuno. Man na nyina apam o mu. Wapam obi abroni bi anko. Ono abeye ne de wo ha. Ne na edi kan ka gold kwa ye foreign no. E my 40%. Ye sikenye from na gold kwa me 40%. Ye nim nyansenti sabi. Wo ma ye sa contractual agreement no. Ohu de na wo mu timam ye sa de. Kofa the we don't go school that na for picture of Obuase, na for picture of Johannesburg. South Africa for na BBA company or home di 2 year there. For Obuase picture, na for Johannesburg picture. Na hwe kronimi no. Wonim say time I am for pressure crown to abrofo no so no. Omo ye railway. Omo di too good. And na ye betimi ahye mining companies ne say omo fa a certain percentage of omo sika no. O de 12 na Virginia 11 omo fa nye railway across Ghana. They would do. Because when we did not give them pressure, 1903, normally train ko Kumasi. 1903, normally train about Kumasi. And they, ye nibi. But yet he has say, ye tumko, ye ton gold, ye highest, largest producer. Largest producer is through. Say, obe take firm decisions, say, mena me word do. Ghana Cote d'Ivoire, you contribute 70 to 80% of global cocoa. Mumie no. Na mo kama dwebo say ye Ghana pamode nyame babu ye ne gold abibrem na ye dan mo e wiase na etoso nsia kokon so e wiase na emfa se Cote d'Ivoire tuye ye etoso mienu the two precious enema we na politics tan na say ye bia we rosewood trampo no enye o ma bia na enye bi wo so China for abefa rosewood ha na bukrom enua efe nyina afri Ghana de ya kese kran se ano obuase kro ne hange no nyame na dan na se and na line na bia fake ni adene wabodi twi o memo ye ma so njina me pese me kan twi me dey AC no so say from Gold Coast to there's a book be written by one English writer from Gold Coast to Ghana from BBB to the Gold Coast say the exploration mineral extraction in Ghana and or throw data almost 30 scoop gold from the bed of Ankobra. And what said the omo trick and say ye nipa ye respect ye leaders. Most are not traditional institutions. Tia brofone ba they go to our leaders. Na ahemfie no we si ama. Sa abre no mo di ken entoma. Abrofo ntoma no mo di abre ya hemfo. Nti onya de mo hene no a krom hofo no be kontokwa sei. Ohene no be kan che o mo say mo ntu ye mpedede bia wo ha. Eno matwa so antene no mobile leaders no say any traditional bi o medical ko ministers presidents no mu wi o mako community wa ko hu ahemfo no nti community a kwan ye obekọ na ahemfie no ye glass house because o start pay ohene be me ato yensa afro but ohene no so nim say nka ye kan bom ne ye fight here we will get more
Ntisabe, Jimmy Ayajimi and Wama Yamunina said largest producer of gold in Africa is afraid to take bold decisions to maximize resources from enough profit. Mining companies in so omo ahode akode ti omo to meet top journalists. Say omunya top journalists or mining more. They will go and explain to us why we will not be competitive. Obi ono kwa top anu wo kru ba ko a obi ani ho no. Only competitive who on a determined price. I say 83 or for 2 and maniska. Sanatia on 20 crowd for 2 pounds. Yeah, largest producer. Me say US na largest producer of gold. You and Kayawu say UK or mutimi bi or mo bon kana or de gold reserve no. Or hima no ne re ho a or mutimi could be a gold or mo ewo ho. Na onam. Mo ko YouTube said that ho. UK for gold reserves. Or mo ni gold ba kokra. Omu kro landing na ye tu ase se gold wo ha nko mahu train na mase enti so mu tu nka gold wo ha nko mbehu se ha de ani kra itimi tu galamse hu but omam na na se no omu gold reserve betimi sustain omo for 400 years se commerce wi ase a oma save gold betimi save omo for 400 years but omu ni gold omo ma no mefri he na ya yetu no ekomisi se ya cha 2 months 2 months ni ya seshi na ye kase ye ya charge 50%. Omuntu omunko to bi omunko. Omunya baby enya bi ombe saba. We ya ebi ni baby abi o. Ebi wo he. Ebi bro na mai dudu na wo. O omaya ya to go 1003 years ayensa ye no usuro se obetake decision. Omunko na ya ntu a ye tu no mfaso be de enya. Enya hwe. Dirty politics bisa no. Dia ni enya enti aburo so say anu enti ye kasa ye jai mining kra wo Ghana 5 years a dia ne besi ye nche da nya bibia individuals bi kakra omunya we percentage wo so no ono be free so a na wa pe ba ko bi obegine di na wa kire no se kwan ye da honi no no so aba no aba beje Idris eba ko ho UK gold reserve gold almost ya tu almost dey so mba ha 200 years ni gold omo de Idris eba ko gold omo de ni krom gold no ma bo Idris ni mfa ni krom gold no ma omo ni bi nti omo ko fa free slavery ekwaso oh your relationship how many a deal no ekwaso good nti e penie pa dia ya me ni na ho ni take bold decisions politics am why because you be fighting you agree their friend omo Dutch Vela, Reuters, CNN, any other international media platforms. Actual story be na me kind DW no. Ghana's new gold royalty hikes. Ati abusia Sadiq Adams ena yekutie no ewo Angel FM so utie ensamwa omo kan ya abusia fo enye ubi ena woso okachire wo se oman Ghana ba bia yadru no nyame eye ya dom na se nyina ye kan ye ho bom na ye ya adwen se ye be support omanpeni John Dramani Mahama ene na aban decisions are omu taking ho a Ghana will never be the same ebraso se Ghana esesa ebraso se Ghana fanento mapafira ebraso se Ghana so etumi etumpon san se abusia se wo hwe oman yi meka no se Africa pa oman a enka ye ka se enka samri very developed pa enka it should be Ghana because oman a ono ena sabiu na nidi kan biye enya independence from Abrofui. Na other nations mining industry. Saso and our Reuters almost say Ghana to introduce new gold royalty regime on Tuesday. Left, right, center. Omu di Dr. Kwame Nkrumah chipe edisua. Omu say ochire omu kwanya omu so betumi afa so age eye independence. Even South Africa 90s ya. Na Mandela mu nyina omu nyina etumi ehwe Ghana so etumi age eyo omo independence inti kap Ghana de kametumi aka say
enke yatitim but esan se nipa bonifuo bi ni mamboyfuo bi a adwemfin UP4 MPP4 ASE4 ani bre enti omo sheda ekoje CIA fo adwuma eye ma omo tu Dr. Kwame Nkrumah ya ema oman yi baby a nanka yeko baby a nanka oman ne nam na oman no ati asan na chi enti se ne yenya president bi a waba na se president no ye enyoma nanka Dr. Kwame Nkrumah person ko be yama oman Ghana na nipa no oye nyoma na ehu behia se Ghana fo nyina wo se yetumi eka ye hu bom na ye support nipa no ema otumi succeed cause abusia say yete oman mu ye too gold now about the whole world ye toso 6 the whole world the whole Africa ye toso ye dikan gold the largest gold producer country just Ghana na ye mine no bibia kire se eye gold hu sunsanso wo mine so ye kwa na ye bae ye percentage wo kitwa bi ye gi a se enso ye sumpo ye hu hwe oman nkura yitutu gold wo so very poor mfuturo wura oboase mfuturo tepamone ho ade wura ho a se tan adintra because president biaba kwanya nko so ofaso negotiate etumi make sure say Ghana benya yenko fence yen gold a yetusu mfaso no eni ho abusia eni ho president bia ni sa pepa no eno ase enkrofo ba na omoni politicians ya be kasa na omamema mo scan kitinkiti scan fianfia bi na omadada omo na che say still aye da so dim na tua no mutuko enti enese yanya omanpenyini bi amana ba no say look from 5% now I am going to 12% ubetua so obeti ase unti ase akọ yabeji atuo na yankase atua dia na say engu okra na se entukura na aye dia engu ho na US force yempene Australia force yempene other countries on bia se yempene na opposition no start munja omo ne mo ye no mo be masa e wo se hu se kwa enkrofo mutu Kwame Nkrumah omo na kasa no that is how they are adi emre bi obi be sori agina se opese Ghana to mi hwa no ho Ghana use ono ankasa ne natural resources e bon ho bra no MPP fo ya na be sori atia moi they are always at the opposition making sure say nyoma papa bianka ebetumi afi Ghana mu aba no omo de ombe stop it abuzia media de bia meka say omanpenyini Mahama na waba no enyame no de na che and say yamfa ye na yansi ho ne ya make sure say ye be encourage no apush no amana ye the right thing for this country abuzia aha PENDREAM TV. Make sure say obekoso subscribe to the channel, like video no na share to other platforms. O adwenchire bia also so fato comment section no ase efamayen PENDREAM TV PENDREAM TV there osia dem yopo